Good morning, dear students. Welcome to this spectacular world of microbiology. We are here with a new concept, a concept which has already been studied by you people in your 12th standard. But in terms of considering total all eukaryotic and prokaryotic cell, today's lecture will try to concentrate something which is regarding microbial taxonomy. आता प्रश्न असा निर्माण होतो की मायक्रोबियल टेक्सॉनॉमी स्टडी करायसाठी म्हणजे का स्टडी करायची. द मेन रिझन बिहाइंड इट इज दॅट मायक्रोबियल टेक्सॉनॉमी विल टेल अस that which organism is classified, which organism has a trivial name, which organism has a systemic name, and based on this the classification of organism has been done. प्रश्न निर्माण असा होतो की वेगवेगळ्या सायंटिस्टनी वेगवेगळे बॅक्टेरिया डिस्कवर केले, व्हायरसेस डिस्कवर केले, फंजाय, प्रोटोझोआ, सो एंड सो फोर्थ. पण त्यांचं सिस्टमॅटिक क्लासिफिकेशन ते कोणत्या क्लासमध्ये आहे, त्यांचे कॅरेक्टर्स काय आहे, कॅरेक्टरच्या बेसिसवर क्लासिफिकेशन व्हायला पाहिजे का नको हे प्रॉपरली ठरवलं गेलं नव्हतं. आणि म्हणून for the purpose of classifying organism into specific groups or taxas, the microbial classification or taxonomy has been extensively been utilized. So, what is microbial taxonomy? In the definition, it is defined as the science of biological classification. So, whenever you want to classify any organism, the classification will be based on taxonomy. आता हे classification तीन प्रकारचं आहे. Consider three separate intermediate parts: classification, nomenclature and identification. सरळ आणल्यानंतर एखादा बॅक्टेरिया तुम्हाला जर नवीन सापडलेला आहे तर तो कोणत्या क्लासमध्ये बसतोय, that has to be defined first. One point. Second point, it has to be given a proper name. नुसतं क्लासचं नाव आपल्याला माहित नसेल, इथलं it has to be given a proper name. And after that proper name, the identification of organism will be done in a very proper sense. Correct? So whenever you identify any organism, that organism has to be classified based on classification, nomenclature and identification. Once a classification scheme is selected, it is used to group organisms into groups called as taxa based on mutual similarities. दोन ऑर्गॅनिझम्स आहेत जे सिमिलर प्रकारचे आहेत, सिमिलरली वर्कआउट करणारे अशा ऑर्गॅनिझम्स आहेत. तर हे ऑर्गॅनिझम क्लासिफाय केल्यानंतर त्यांना कोणत्या टॅक्सामध्ये, कोणत्या ग्रुपमध्ये टाकायचं आहे, डिपेंड्स अपॉन द कॅरेक्टर्स ऑफ ऑर्गॅनिझम. कशा प्रकारच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स त्या ऑर्गॅनिझमच्या आहेत अँड हाऊ दॅट ऑर्गॅनिझम ऍक्च्युअली वर्क ऑन दीज कॅरेक्टरिस्टिक्स, this has to be defined very correctly, and that group in which they have been classified are called as taxa. त्यांना म्हणायचं taxa, TAXA, taxa. Nomenclature म्हणजे काय? It is the branch of taxonomy concerned with assignment of names to taxonomic group in arrangement with published rules. काही स्पेसिफिक रूल्स आपण डिफाइन केलेले आहेत, त्या रूल्सच्या बेसिसवरती the organisms have been classified into various different forms or taxas. बरोबर आहे? And this classification, the taxonomic classification has been arranged in a particular manner. त्या मॅनरमध्येच ते ऑर्गॅनिझम येणार. तर हे कशा बेसिसवर आहे, तर त्यांच्या कॅरेक्टरवरनं, त्यांच्या हॅबिटॅटवरनं, त्यांच्या मॉर्फोलॉजीवरनं. these have been identified and their rules, based on those rules it will be classified very correct. So the things that we are going to learn today will be in this concern. Moving forward, what is identification? It is the practical side of taxonomy, the process of determining if a particular isolate belongs to a recognized taxon. Identification म्हणजे काय की कोणत्या टॅक्सामध्ये तो आपण प्लेस केलेला आहे ऑर्गॅनिझम, and how that the characters of organisms have been expressed in that taxa or in that group can be done in terms of identification. Systematics. The term is often used for taxonomy. Many taxonomies define systematic as the scientific study of organisms with the ultimate objective of characterizing and arranging them in an orderly manner. Systematics, the name सांगता तुम्हाला. What is systematics? Systematic म्हणजे एका सिस्टम प्रमाणे लावलेलं. So
after the classification of organisms or identification, they will be classified, they will be characterized or arranged in a systematic, in a group-wise manner. Therefore, it is called as systematic taxonomy or systemic taxonomy. Thus, it encompasses a discipline such as morphology, ecology, epidemiology, biochemistry, molecular biology and physiology. म्हणजे नुसतं एखादा ग्रुप, एखादा ऑर्गॅनिझम तुम्हाला सापडला आणि तुम्ही त्याला डिफाईन करून टाकला असं चालू शकत नाही. देर आर सर्टन रूल्स अँड रेग्युलेशन. नाउ दीज रूल्स अँड रेग्युलेशन बेस्ड ऑन व्हॉट? बेस्ड ऑन दी मॉर्फॉलॉजी, म्हणजे त्याचं साईज, चेज, अरेंजमेंट त्याची कशा प्रकारची आहे, हा कोकस आहे, डिप्लोकोकस आहे, बॅसिलस आहे, लॉंग रॉड्स आहे, शॉर्ट रॉड्स आहे, एवढं क्लासिफाय केल्यानंतर मॉर्फॉलॉजीच्या बेसिसवरती तो कोणत्या ग्रुपमध्ये जाईल, दॅट हॅज टू बी डिफाईन्ड. 1 पॉइंट. इकॉलॉजी, तो कुठून सापडलेला आहे, त्याचं तिथलं हॅबिटॅट कसं असणार आहे, त्याच्यासारखे सिमिलर ऑर्गॅनिझम्स तिथं आहेत का, अँड बेस्ड ऑन that habitat or that ecology, those will be considered under the broad category of ecology, and then they will be classified into different taxa or different groups. Epidemiology म्हणजे त्याचे इन्सिडेंट्स कधी कधी सापडलेला आहे, कोणकोणत्या ठिकाणी सापडलेला आहे, त्याची ॲबिलिटी काय आहे, दिस ऑल कॅन बी कॅल्क्युलेटेड इन टर्म्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी. बायोकेमिस्ट्री सिंपल लेवलवरती आपण कन्सिडर करायचं, व्हॉट आर द एन्झाइम्स दॅट द ऑर्गॅनिझम हॅव बीन प्रोड्युसिंग, what are the characters of the organisms which produces many other what we can say, many other sugars or many other biochemical characters that they define, like MV, like phosphatase, so and so forth. So all these can be categorized based on biochemistry. Molecular biology, after DNA sequencing or 16S RNA sequencing, will come to know what is the gene position of that organism and where is the similarity. कारण बऱ्याच वेळा असं होतं ना की काही गोष्टी दोन ऑर्गॅनिझम मध्ये फार सिमिलर असतात जेनेटिकली. इट मीन्स दे हॅव द सिमिलर अमाउंट ऑफ जीन और सिमिलर काइंड ऑफ जीन प्रेझेंट इन द DNA or present in their molecular structure. So based on molecular biology, and last but not the least, physiology, की त्याचं स्ट्रक्चरली ते कसे आहेत, what is the physiology of the organism, based on that they will be classified. One of the oldest classification system was the natural classification. It included arrangement of organisms into groups whose members share many characteristics and reflect as such as possible the biological nature of organisms. Natural classification म्हणून त्यांनी कन्सिडर केले. Now what is this natural classification? It arrangement of organisms into groups whose names share many characters and reflect as much as possible biological nature of the organisms. म्हणजे बायोलॉजिकली नेचर त्यांचं जास्त प्रमाणे आहे. फॉर एक्झाम्पल, सगळ्या प्रकारचे प्रोटोझोन्स एकामध्ये टाकून दिले, सगळ्या प्रकारचे बॅक्टेरिया एकामध्ये टाकून दिले, सगळ्या प्रकारचे ॲनिमल्स एकामध्ये टाकून दिले. बट दिस क्लासिफिकेशन इज व्हेरी ब्रॉड, स्पेसिफिसिटी त्याच्यामध्ये आपल्याला सापडणार नाही. सो Carolus Linnaeus developed the first natural classification based largely on anatomical character in the mid-18th century. Anatomical character म्हणजे बाहेरून दिसणारे जे काही अनाटॉमीचे जे कॅरेक्टर्स असणार आहे, जे फिजिकल कॅरेक्टर्स असणार आहेत, या कॅरेक्टरच्या बेसिसवरती लिनियस पॉलिंग किंवा कार्लोस लिनियस यांनी या पर्टिक्युलर 18th सेंचुरीमध्ये क्लासिफिकेशन काढलं. In practice, the determination of genus and species of a newly discovered prokaryote based on polyphasic taxonomy. आता जीनस आणि स्पेशीज काय असणार आहे की जीनस हा एक खूप मोठा पार्ट झाला, त्याच्यातली स्पेशीज कोणची आहे हे डिफाईन करण्यासाठी म्हणून हे पर्टिक्युलरली टॅक्सॉनॉमिक क्लासिफिकेशन केलं. इट इन्क्लूड्स द फॉलोइंग अप्रोचेस: फेनेटिक क्लासिफिकेशन, फायलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन अँड जिनोटिपिक क्लासिफिकेशन. आता वेगवेगळे 3 प्रकारचे क्लासिफिकेशन आपण याच्यात बघणार आहोत. बॅक्टेरियासाठी, कारण बॅक्टेरियाचा हा क्लास खूप मोठा आहे. देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गॅनिझम्स विच आर प्रेझेंट इन दिस पर्टिक्युलर मायक्रोबियल वर्ल्ड. आणि हे करत असताना व्हॉट इज द क्लासिफिकेशन? द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिनेटिक क्लासिफिकेशन, फायलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन अँड जिनोटिपिकल क्लासिफिकेशन. Phylogenetic classification and group organisms together based on mutual similarities of phenotypic characters. त्यांचे फिनोटिपिक कॅरेक्टर्स जे असणार आहेत, म्हणजे जे फिजिकल कॅरेक्टर्स आहेत, जे ते कॅरेक्टर एक्सप्रेस करतात, अशा प्रकारचे कॅरेक्टर्स तिथे जेव्हा अवेलेबल आहेत, ऑल दीज कॅरेक्टर्स when put together they will be said to be, or the similar characters will be put into a single group. Correct? The term phylogeny
is a Greek word where phylon, that is tribe or race, and genesis means generation of origin. Phylogeny. जेनी म्हणजे काय, जनरेशन ऑफ ओरिजिन, कुठपासून तयार झालं, अँड फायलो म्हणजे ट्राइब किंवा रेस, कुठपासून ते ती जमात कुठपासून तयार झालेली आहे. बेस्ड ऑन दॅट द क्लासिफिकेशन कॅन बी वर्क. इट्स नॉट टू कंपेअर ऑर्गॅनिझम बेस्ड ऑन एन्व्हायरमेंट एव्होल्युशनरी रिलेशनशिप. जिनोटिपिक कॅरेक्टरायझेशन हा एक सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट आहे. मायक्रोबियल ऑर्गॅनिझम जेव्हा स्टडी करतो आपण, तर जेनेटिक लेवलवरती त्याचं क्लासिफिकेशन कसं केलं जातं, that is said to be one of the important points. So, it seeks to compare three genetical similarities between organisms by comparing either individual genes or whole gene. Burgess manner classify and identify prokaryotic. आता काय आहे की आपल्या सिलेबस मध्ये जे दिलेलं आहे, तर सिलेबस मध्ये क्लासिफिकेशन, टॅक्सॉनॉमी वगैरे या सगळ्या गोष्टी दिलेल्या आहेत, आणि बर्गीज मॅनल आपल्याला डीपली स्टडी करायची. या फक्त प्रेझेंटेशन मध्ये इट विल बी अ व्हेरी रफ आयडिया रिगार्डिंग व्हॉट इज बर्गीज मॅनल आणि कशा प्रकारे बर्गीज मॅनल तिथं वर्कआउट होतं याचं काम आपण इथं फक्त बघणार. सो बर्गीज मॅनल क्लासिफाइंग अँड आयडेंटिफाइंग प्रोकॅरियोट्स. बर्गीज मॅनल टू डिटरमाइन डिटर्मिनेटिव्ह बॅक्टेरियोलॉजी provides identification scheme for identifying bacteria and archaebacteria. Identification scheme कोणासाठी आहे, बॅक्टेरिया आणि आर्केबॅक्टेरिया दोघांसाठी मिळून हे आयडेंटिफिकेशनची स्कीम आहे. ती कशाच्या बेसिसवर आहे, मॉर्फोलॉजी, डिफरन्शियल स्टेनिंग अँड बायोकेमिकल टेस्ट. मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टर्स त्याचे काय आहे, बायोकेमिस्ट्री त्याची काय आहे, अँड व्हॉट इज दी स्टेनिंग. स्टेनिंगचा पार्ट हा सगळ्यात महत्त्वाचा आहे, बिकॉज यू नो दी करेक्ट कॅरेक्टर ऑफ ऑर्गॅनिझम. बर्गीज मॅनल ऑफ सिस्टमिक बॅक्टेरियोलॉजी provides phylogenetic information on bacterial archaea based on RNA sequencing. आता या बर्गीज मॅनल मध्ये दोन प्रकार आहे. एक प्रकार असा की जो मॉर्फोलॉजीच्या बेसिसवरती आयडेंटिफिकेशन करतो, वन पॉइंट, अँड दुसरा प्रकार असा की जो सिक्वेन्स वरती म्हणजे त्याच्या जेनेटिकल लेवल वरती वर्कआउट करून इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू अंडरस्टँड दी फायलोजेनी ऑर दी व्हॉट वी कॅन से दी क्लासिफिकेशन इन अ व्हेरी क्लियर मॅनर. 1923, David Berge and 4 colleagues published a classification of bacteria that could be used for identification of bacterial species. The Berge's Manual of Determinative Bacteriology. म्हणजे 1923 मध्ये लोकांना असं वाटायला लागलं आता की the organisms which are present over there need to be classified in a very systematic and a very differential manner. So based on that, the organisms will be classified in a very systematic manner, and they have published a manual called as Berge's Manual of Determinative Bacteriology. The first edition of Berge's Manual of Systemic Bacteriology had its classification done on basis of phonetics, but now present edition are based on phylogenetic studies. म्हणजे पहिलं जे बॅक्टेरियल क्लासिफिकेशन केलं बर्गीज मॅन्युअल थ्रू, दिस वॉज ऑल बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टरायझेशन. म्हणजे जसं स्टेनिंग आहे, जसं बायोकेमिकल कॅरेक्टरायझेशन आहे, जसं मॉर्फोलॉजी आपण बघतो एखाद्या ऑर्गॅनिझमची, सिमिलरली ते डिटर्मिनेटिव्ह बॅक्टेरियोलॉजी बर्गीज मॅन्युअल मध्ये ते होतं. पण नाव जी रिवाइज एडिशन आलेली आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला फायलोजेनेटिक बेसिसवरती म्हणजे त्याचं सरळ 16S RNA सिक्वेन्सिंग केलं जातं, त्याचे जीन्स आयडेंटिफाय केले जातात, अँड बेस्ड ऑन द सिमिलॅरिटीज बिटवीन द जीन्स द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिझम्स इज बीन डन एक्सटेन्सिव्हली. The second edition of the Berge's Manual has the following volume where it doesn't group all the clinically important prokaryotes together as the first edition does. Here the phylogenetic bacteria are placed phylogenetically and so are distributed throughout in all the volumes. Volume 1 मध्ये काय काय येतं बघा, त्याचे व्हॉल्यूम्स वेगवेगळे आहेत, क्लासिफिकेशन कशा प्रकारे केले जातं ते बघा. The archaea and the deeply branched are the prokaryotic bacteria. Volume 2, the proteobacteria. Volume 3, the low G plus C gram positive bacteria. Volume 4, the high G plus C gram positive bacteria. Volume 5, the Plactomycetes, Saccharomycetes, Fibromyceters, Bacteroidetes, Fusobacterium, Chlamydia, Acidobacter, Varicobia, and Dictoglomus. These are all been classified into 5 groups. So the Berge's Manual has been classified into this. प्रश्न निर्माण होतो हे 5च व्हॉल्यूम कशासाठी? Because all these 5 volumes would contain the genetic information of these organisms, and based on the classification of this genetic information only, the classification of organism has been done.
सो बॅक्टेरियल क्लासिफिकेशन कोणत्या बेसिसवरती केलेले आहे? दीज आर बेस्ड ऑन दी जेनेटिकल आस्पेक्ट, बेसिकली दी फायलोजेनेटिकल आस्पेक्ट. म्हणजे त्यांचा फायला ठरवायचा, जीन लेवलवरती DNA सिक्वेन्सिंग करायचं, अँड बेस्ड ऑन दॅट द आयडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिझम हॅज बीन डन. Correct? So this was a very basic part that we have studied today. In the coming next lecture, we'll try to understand in more deeper sense what are the taxonomic rankings, what are the classifications, and we'll try to continue. Thank you.